Men nu måste vi faktiskt gå vidare till nästa punkt i programmet. Och den står här. Så vi får be Renate och Laura komma fram här. Så får ni presentera er själva. Och köra er en presentation. Så kör vi igång. Okej. Och Ingmar kommer sitta här och vifta om ni blir för långa. Okej. Tack så mycket att jag fick komma hit. Och att Laura också fick komma hit idag och prata om vårt projekt. Vår presentation kommer att vara lite speciellt, för vi kommer ju prata både svenska och engelska. Jag ska börja på svenska, för jag tror inte det är så många som pratar nederländska här inne. Jag är från Nederländerna, jobbar på Kalmar kommun sedan 2012 och är projektledare Vatten. Och jag ska prata lite om ett projekt som vi har drivit i Kalmar kommun för ett antal år nu, där vi tittar på hur vi kan använda sediment i våra vikar för att bli från avfall till resurs. Life Sure heter vårt projekt. Det är ett projekt inom LIFE-programmet. Sure står ju för Sediment Uptake and Remediation on Ecological Basis. Projektet har påbörjat i 2016 och haft lite olika moment och utvecklats och ska nu avslutas i 2021. Det genomförs av Kalmar kommun och Linnéuniversitetet och finansieras utöver LIFE av HAV. Det här är vår vik där vi tittar på. Ni som har varit i Kalmar kanske känner igen den. Den heter Malmfjärden och ligger precis norr om Kvarnholmen där vi har vår fina domkyrka. Det är ju en gammal havsvik som mer och mer har byggts igen av vägar och hus och parker och sånt. Och har ju haft en ganska stor internbelastning av främst dagvatten som har lett till övergödningsproblem. Det är också en vik som är väldigt populär för rekreanter. När man paddlar, man går ju längs med gårdstråkar och vissa har ju sina fritidsbåtar i fjällen också. Och viken har ju högre naturvärde också. Massor med öar och fåglar som vill häcka och fisk som kommer ut för att leka. Så vårt projekt är ju att vi vill ju ta utmaningar för hur kan vi väga sediment genom att göra en insats som inte påverkar omgivningen, inte påverkar vattenmiljö. Och sen vill vi kunna hantera och återvinna sedimentet på ett kostnadseffektivt sätt. Då tänkte vi göra så här. Att genomföra insatser kommer vi göra genom att vi utvecklar en maskin som ska med lågflöde ha en skonsam muddring. Och vi följer hela tiden upp effekterna i Malmfjärden, vad som händer med marinmiljö, så att vi verkligen kan visa och testa vad är den bästa metoden för att muddra utan att påverka miljön. Den andra biten är ju en jättestor bit i projektet också. Och där började vi med att kartlägga på sedimentets egenskaper. Och nu försöker hitta lämpliga användningsområden som är ju kostnadseffektivt, som inte kostar så mycket. Och i dagens presentation så tänkte ju Laura och jag fokusera på den senaste frågan. Så det kommer vi prata mer om. Och nu ska vi snart byta till engelska. Då får jag introducera Laura Ferrans från Linnéuniversitetet och prata om sedimentet i Handsviken, i Malmfjärden. Thank you, Matt. So now we'll talk about the preliminary results that we got in the project. Yeah, sorry for the switch to English. I have been 2 years here, which are not really enough to come and talk in Swedish. So the characterization of the sediments, we did it for 2 reasons. First of all was to determine the baseline in the bay. We also did it with the water and we wanted to know what was the chemical status before dredging. And second of all, we also needed to know what type of components we have on the sediments, which could be beneficial for the users later on. So what we did was in summer in 2018, we went to Malmfjärden and we took the core manual sampler that we have here. We went around the area that we plan to dredge, and we have more than 20 stations where we took triplicates in all of them. Then when we brought it to the boat, we divided it into top, that all the results you will see will be like this. Top is 0 to 20 centimeters, and the bottom from 21 to 60 centimeters. We also did several areas, but here we will only see the average.
The parameters that we were interested were first in the physical part, the particle size, and the chemical one was the organic matter, nutrients, metals, and organic pollutants. So we will see these and then we will move later on to the possible beneficial uses. So to start with the physical part, we have that in our sediments, in top and bottom, we have mostly silt and clay, is more than 80%. In bottom, we have a bit more of sand. But for you to imagine how they look, it's really mud that we have. When we took the sediments to the ovens, they really create kind of a ceramic. So it's very clayish what we have. And regarding the chemical composition, we would like to start with the nutrients that we analyzed. This was the total concentration of nitrogen and phosphorus and organic matter that we analyzed. And there is no national regulation to say what is high or low, but we could compare the standards, so it's what we did. And this one study said that around 10,000 milligrams or kilograms of nitrogen is very high content, and we're very close to that threshold, so which means we will deal with a lot of nitrogen. And phosphorus, also other studies that use the sediments to grow plants, they have around 700, and we have something very similar. So we will have a good input of nutrients that we would like to use. And also regarding the organic content, we have that compared to a standard for soils, a medium content is about 6% and high is 20%, and we have around 13. So we also have a medium high content, and this is high of our interest that we would like to recover. But for so, we need to also see harmful components, which are metals and organic pollutants, which are the next one we will see. And now we will start to compare with the national Swedish regulation from the Environmental Protection Agency. This one over here is regarded for contamination in soils. However, when you take the sediments out, they also kind of function in the same way. So this regulation is important. We know it has two different categories. The first one is the less sensitive uses, which are land uses which doesn't have so much risk for humans or for the environment, for example, industrial or commercial sectors. And here our concentrations that we can have for the metals will be a bit higher compared to the other type of category we have, that is the more sensitive use, or KM. For example, where we have our houses, or when we have ecosystems which are very important, also schools, kindergarten, or farmers where we produce food. So here the risk is higher, and we will have other thresholds. So we will see very fast just which one were our most important parameters of concern. And regarding metals, it was especially arsenic, lead, and cadmium. And in this case, we have the top layers were always more polluted and close to the limit, and cadmium was the only one that we were almost double the limit. So this is actually where we should concern. If we want to use this for farmers, for example, we need to reduce this concentration, but the bottom layers always look less polluted, which is also good. For other metals, we didn't have really any other concern. And for organic pollutants, we have that we analyze a bigger spectrum, but the only ones that they were also near the limits, it was the PAH, which are polycyclic aromatic hydrocarbons with high molecular weight. So basically everything which is more persistent and hard to degrade in the environment, they were more present here, same as PCBs and aliphatic compounds with big molecular weight as well. We also have that the top layers were also close and the bottom always underneath, which make us think that we could also have two different types of uses. For example, the top ones, which is more polluted for industrial uses, but the bottom, if we don't have any concern with cadmium, we could use it for any other type of beneficial use. We have different types of beneficial uses that we are planning to test in the future to see if implementation is possible. The first and more interesting in the research point of view is to use them in agriculture, because here we could recycle nitrogen and phosphorus, and we could use it directly to grow plants, but also to extract the fertilizers. We could also use them in construction, where we could use in filling material, or to have bricks or for roads. And
Another possible use is to restore habitats. Perhaps they need more sediments or sand particles, so we could also do so. Or the last one we have that is also interesting is due to the high content of clay is to create some 3D art. So this is basically, of course, we will test in the future, but those are the ideas we have. With that, I would like them to finish the presentation, and take some questions if you have. Thank you. Linda, och det är bara Linda som tar sig fram. Emil skulle prata också. Har vi någon fråga? Nobody wants to speak English. No. It's fine. Thank you very much. Yes. Maybe you get questions further. Yes. Jag vill bara säga att vi har ett litet visitkort som ligger också längst bak på bordet. Om ni vill hålla kontakt med oss, anmäla till nyhetsbrevet eller besöka hemsidan, så får ni ta med ett sånt litet kort. Tack! Linda söker funka i alla fall. Jajamän. Bara se till att Emil kommer med på banan här. Eftersom du ska börja. Sådär. Nästa punkt. Kör hårt. Var det bra? Nej. Gör något. Sådär. Ja, tack. Ja, nu får vi prata om Björnöfjärden. Det är alltid roligt, även om det nu kommer bli lite här att allt går inte som man har tänkt. Så, vi ska fokusera på aluminiumfällningen, hur det har utvecklat sig här på slutet. Men för att sätta i perspektiv så tar vi nästa bild. Och det här handlar om det här projektet Levande kust, som Linda och jag har lett sedan 2011 i Baltic Sea 2020s regi. Och där målet var visat igår att återfå god ekologisk status i en kraftigt övergödd havsvik med syrefria bottnar, och ett viktigt kriterium var att det är ganska innesluten så att man får se effekterna av åtgärderna i själva vattenförekomsten. Och det här förstod vi kommer kräva både åtgärder på land och i viken, i vattnet, i sedimenten. Så här ser ekologisk status ut med Svealandskusten vad gäller totalfosfor. Och här då, sista åren, här står 2013 till 2018, så var det faktiskt grönt in i Björnöfjärden, god status vad gäller fosfor, och det är sällsynt som vi ser på den här kartan. Så Linda, vad var det vi gjorde? Ja, den här bilden visar då Björnöfjärden och utloppet och vattenutbytet med Linnéuniversitetet utanför, och avrinningsområdet där det finns ett jordbruk och en konferensanläggning och ungefär 1000 fastigheter och så vidare. Bilden visar också källorna som vi har kartlade i början av projektet, och de här siffrorna är beräkningar av den årliga belastningen av fosfor till fjärden. Bilderna visar också, eller för då måste jag kommentera att den dominerande källan var ju sedimenten. Här står det 600 för er som sitter långt bak och kanske inte ser, medan de andra då är runt en totalt drygt 150-80 någonting per år. Symbolerna illustrerar också de åtgärder vi har jobbat med inom projektet för att försöka minimera den här tillförseln av näringsämnen till Björnöfjärdens vatten. Och till exempel då så har vi jobbat hårt med att försöka få alla enskilda avlopp att ha en riktigt bra avloppslösning. Vi har jobbat med olika jordbruksåtgärder, vi har jobbat med konferenscentret så de också har en riktigt bra avloppslösning, och olika häståtgärder och så vidare. Vi har också jobbat med att försöka återfå eller stimulera rovfiskpopulationen så den stärks genom att anlägga en gäddvåtmark. Vi har jobbat för att få ett fiskefredningsinförande, och det har vi också lyckats få. Och
bara provat att restaurera blåstångssamhället här också. Elden var involverad. Men också har vi gjort den här aluminiumbehandlingen för att stoppa den här stora interna belastningen då, som vi ska berätta mer om. Nu. Ja, jag vill berätta lite mer om tankarna bakom en aluminiumbehandling. Och vi tänker oss att det här är Björnöfjärden någon gång före konstgödning och vattenklosetter. När fosfor, som var de röda prickarna, tillfördes i ganska lågt flöde, låg mängd till fjärden från avrinningsområdet. Men trekanterna, bindare, som då tillförs från avrinningsområdet, som eroderar, vittrar. Och det är typiskt järn, aluminium och kalcium som är klassiska fosforbindare. Förhållandet däremellan gör att den fosfor som kommer ner på botten, ja, den blir kvar där. Men sen då under övergödningsperioden, mycket mer fosfor kommer till fjärden. Men de här bindarna, tillförseln av järn, aluminium och kalcium, ja, det är väl så att det är samma tillförsel. Så då räcker inte bindarna till, fosfor läcker ifrån botten, och man får den här onda cirkeln och man får internbelastning. Och det här förstärks ju av när det blir syrefritt här, då tappar järnet sin förmåga. Så har vi egentligen sämre förutsättningar att hantera fosfor då än vad vi hade innan med syresatta bottnar. Så tanken är då, efter att ha reducerat den externa belastningen, att dosera bindare i form av aluminium som tål den syrefria miljön, så att det här överskottet binds. Och då slippa den här återcirkulationen av fosfor. Och hur gick det då? Ja, sammantaget så har våra åtgärder reducerat tillförseln av näringsämnen med ungefär 70% då till vikens vatten. Och det har lett till att vi har fått en halverad mängd fosfor i vattnet. Som i sin tur då har lett till att vi har mindre mängd plankton i vattnet, ungefär halverad fytoplanktonproduktion och ett ökat siktdjup till följd av det. Och då ser vi också att bottenlevande alger lever djupare, så att det följer skolboksexemplet här, men det kanske går lite långsammare än vad man hade hoppats. Men ändå så ser vi att vattnet har blivit bättre syresatt på de här mellandjupa bottnarna. Och till följd av det så ser vi också att vi har fått tillbaks bottenfauna och fisk på de här djupen, vilket är jättekul. Och vi ser också anar en artsammansättning av att artsammansättningen av fisk ändras också här. Då håller vi på att göra en extra noggrann utvärdering av just nu. Ja, och en central parameter här är hur mycket fosfor vi har i vattenmassan. Och det visar den här grafen. Här har vi i mikrogram totalfosfor per liter från 0 till 100. Här börjar projektet 2011 och till december 19. Den streckade linjen är vår referensvik och sen är Björnöfjärden den heldragna linjen. Och det är en medelkoncentration i vattenmassan så gott det nu går att räkna på. Så att, ja, det är inte ytvattenkoncentration utan medel. Här är aluminiumbehandlingarna somrarna 2012 och 2013. Och vi kunde ju se att aluminiumbehandlingen var ju, när vi stängde internbelastningen då, så halverade vi fosforhalten i vattenmassan, och i och med då vi var riktigt duktiga på att förhindra ny tillförsel av fosfor till vattenmassan, så borde det bestå. Och vad ser vi här? Ja, det har bestått fram här en gång. Här står det september 17. Vad är det som har hänt här nu då? Ja, i maj 2017 så var det strömavbrott runt fjärden. Och i avrinningsområdet passerar avloppsledningar, för det finns 700 fastigheter kopplade till ett bra reningsverk. Så att det där ska ju inte vara något problem. Men strömavbrott, då svämmar en pumpstation över och då förstörs den, så det tar tid att laga den helt enkelt. Så då breddar man ut i en våtmark 100 meter från fjärden, och sen när regnen kommer på hösten, ja,
vi kunde räkna ut att det var ungefär den förhöjningen som blev resultatet av den breddningen. Något annat vi inte hade räknat med var den avloppsanläggning som vi var med och rekommenderade som man borde bygga och som man då installerade runt det här konferenscentret. Att det är en lång inkörningsperiod av en sån här anläggning och att det är personal på plats som ska sköta den som inte är utbildade kanske tillräckligt på den. Så att en lång inkörningsperiod när det faktiskt, ja, den fungerar inte alls så bra som den till slut gjorde. Sen en till breddning. Här var det ett trasigt avloppsrör. Återigen från den här större anläggningen som hade gått sönder. Och då väljer man, om man ska laga det, att helt enkelt bredda ut i Björnöfjärden istället för att ha en slambil som kontinuerligt kommer och så att säga tar hand om slammet. Så vi kan hitta flera anledningar här till varför vi har en egentligen förhöjd halt här mot vad vi borde ha. Så då är frågan, är det där anledningen? Hur fungerar aluminiumbehandlingen? För det var ju det som var frågan här. Ja, precis. Kan det vara så att fosforn har börjat släppa från sedimenten också? Det har vi ju förstås följt och undersökt. Och det visar den här grafen, den visar mängden aluminiumbunden fosfor i sedimentet under 4 nedslag då från 2012 som är nollläget till 2019 idag. Och då ser vi en kontinuerlig ökning hela tiden, vilket tyder på att den tillsatta aluminium faktiskt fortfarande binder och det sker ingen riktig frisläppning härifrån. Så vi landar ju i att det är de här externa problemen som har bidragit till den ökning av fosfor som vi ser i vattnet. Tyvärr. Eller lyckligtvis också. Det är väldigt bra att se att aluminiumbehandlingen funkar som det är tänkt. Vi har fått en skylt att tiden går. Så sammanfattningsvis, vi tog inte med i vår världsbild att det var den här typen av större, mer komplicerade VA-anläggningar som faktiskt, när de fungerar bra, men när de havererar så får det stora konsekvenser i en sån här liten fjärd. Så breddningen och vi har fått lära oss här under resans gång. Ja, det är inget nytt, men det tål att påminnas om. Så sammanfattningsvis, ska vi svara på den här titeln som vi blev tilldelade, så hur står sig effekten? Ja, det måste vi väl säga att den står sig bra. Och vi kan konstatera att aluminiumbehandling i det här fallet är en effektiv och kostnadseffektiv metod också för sådana här typer av system. Vi drar slutsatsen också att det kan nog till och med vara nödvändigt att göra en sån här åtgärd för interbelastningen om man ska återfå en god miljö inom en rimlig tid. Men tyvärr så lär vi oss att en hög extern belastning kan motverka och påverka effekterna av sådana här drastiska insatser. Så det gäller ju att göra allt man kan, inte bara fokusera på interbelastningen som Robert var inne på initialt här också. Tack så mycket. Vi har skrivit en hel del om det här. Jag hade med rapporter också som låg där nere som tog slut på en gång. Och är det någon som skulle vilja att man skickar en sån här rapport till er så mejla mig så ordnar jag det. Det finns 2 vetenskapliga artiklar om projektet också och fler är på gång. Tack. Tack så jättemycket. Har vi någon snabb fråga? Ja, det kommer. Jag skriker. Kan man göra något åt kväve på västkusten? Det var en lätt fråga. Ja, och då tänkte du när ammonium från bottnarna, är det från sedimenten eller? Ja. Nej, det var rätt. Tack så jättemycket. Nu är det en ny liten övning här. Nu är det lite filmvisning. Nu ska vi visa en inspelad presentation från Marjukka och Miina. Och de kommer vara med och lyssna från Finland, för de fick inte åka till Sverige, för vi har nämligen corona här. Är Jocke med också? Jo, vi är med. Ja. Då ska jag starta presentationen bara.
Den har tjuvstartat. Hello, my name is Miina Mäki, and I'm working at the Nurminen Foundation as project manager. My background is in marine biology, but I've been working at the foundation since 2007 already. First, I'm gonna tell you a bit about our work with Nu fish. kör vi tredje gången gilt här. Hello, my name is Miina Mäki, and I'm working at the Nurminen Foundation as project manager. My background is in marine biology, but I've been working at the foundation since 2007 already. First, I'm gonna tell you a bit about our work with fish, and the second part of the presentation will be about the SEABASED project pilot activities in Sweden and Finland. At first, some conclusions we have made during the 5 years of fishing projects at the foundation. First of all, we have learned that nutrient removal by fishing the cyprinid fish, for example, bream and roach, can be a very cost-efficient way of removing nutrients from the sea. In our Nutritrade project, approximately 5 tons of phosphorus was removed in 5 years, with the cost of 66 euros per kilo of phosphorus, which is quite cost efficient compared to almost anything else you can do with sea. And an estimation is that with 1 million kilos of fish catch, you could remove 8 tons of phosphorus from the water. Management fishing can also be ecologically and socially sustainable as long as there are clear preconditions for fishing set beforehand. For example, monitoring the fishing, releasing any bycatch like predatory fish, and also having some conditions where you can place the fish traps. For example, you should avoid all rivers with a salmon or trout. And even though our main target has been to remove nutrients from the sea, there might be other benefits through balancing the fish stocks, for example, giving more room for predatory fish. This is according to some fisheries experts and researchers. However, our main target has been to take up the nutrients and recycle them for utilizing them then on land. Our target from the very beginning of the project has been also to utilize the catch for food, not for compost or biogas, for example, but human food. As these fish are low fat, they are healthy and they don't accumulate hazardous substances like dioxins. Of course, we have also examined the fish, so there are no reason to be afraid of eating some dioxins with the cyprinid steaks, for example. In Finland, the market demand for healthy ecological food products has been growing ever since we started the project, and it is still growing, so there is really good possibilities for these products to succeed also in the future. What we also learned that these production chains can be economically sustainable if all the steps of the chain are efficient enough. However, now there are still some bottlenecks existing in Finland as part of the companies are really small and they might have some economic challenges
during the seasonality of fish, for example. However, the potential is existing, and according to the Finnish Natural Resources Institute Luke, the whole stock of bream on Finnish coast is approximately 30 to 40 million kilos. And in our project, for example, during 5 years, the catch was altogether less than 1 million kilos, so there still is enough fish to be fished, and the demand could even grow and more products could be produced. We started the project in 2015 on the Archipelago Sea region. Actually, the starting point of the project was that we were contacted by the local fishermen that had been fishing bream in a governmental project, a pilot that took place in the beginning of 2010 with some targets to increase bream fisheries in Finland, but they were not utilizing the bream for food. So at first we established a local value chain, a pilot chain in Turku region near the Archipelago Sea with local fishermen and local companies for mixing the fish and then making the actual product, which was fish beef for local schools, nursery homes and institutional kitchens like that. In the project we have had a yearly open call for fishermen, and then we have made contracts with each fisherman about the fishing of cyprinids to the project needs. All the companies have been participating with their own financing, but to the fishermen we have been paying a compensation fee, which we have been calling a phosphorus removal fee, which was 53 cents per kilo of cyprinid catch. We have been thinking this a bit like a startup money, as the fisherman has been taking risk and invested in new gear, for example. You need a bit special gear for fishing bream sustainable way. And also, as they didn't know what would be the final value for the fish, there was also this economic risk involved. So we wanted to compensate that a bit for these fishermen who were brave enough to participate in the project from the very beginning. Then later on, when the local pilot chain was working fine, we started negotiations with Finnish grocery companies and producers to have a commercial product for consumers in local grocery stores in Finland. And the first one we contacted was Kesko company, and they got excited, and as a result, the first consumer product, Pirkka-saaristolaiskalapihvi, Pirkka Archipelago fish steak, was launched in April 2017. And then another product was launched 1 year later, and there is still a new one coming during this spring in May. In this second step of the project, we also increased the amount of fishermen to improve the size of catches, and the annual catch grew from 30,000 kilos to 160,000 kilos, being approximately that still, as this is found to be enough for this production chain. However, the demand is constantly growing in Finland as there are now new actors and new products in the market, so the estimation of the present need is as much as 500,000 kilos for one product, and then maybe some others would need even twice as much as in this project catches has been so far. And
these products that have been launched have also received very positive feedback from consumers, and they are selling pretty well, so Kesko is still excited to have these in the stores. Here you can see example pictures of existing products that are currently sold in Finnish grocery stores. For example, Järkisärki is a small company in Middle Finland producing roach products. Then we have these different Pirkka fish steak products, we have fish sticks, we have minced bream in these serving packages. So the market has really grown from the time when we started the project for the first time. And we are really proud that our project was actually the first commercialized management fishery in the Finnish coastal waters. And successful products have been made of archipelago sea bream, which are still going strong in the Finnish stores. And as I already mentioned, locally significant amounts of nutrients can be removed with the fish catch. So this is really a sustainable way of removing nutrients from the sea. Of course, we cannot blame direct environmental effects like improved water clarity or anything like that. But what we can verify is the actual amount of nutrients that is taken out with the fish biomass. So that is something which is quite significant. For example, all the fisheries in Finland remove approximately 700 tons of phosphorus every year from waters. What has been important also during the project is the public image of these cyprinid fish, as the Finnish people have not been used to eating these fish since 1960s or something. So we have had to a bit learn people to find these fish again and make them taste them, and then see that it's a really good food and tasting good as well. And after the Pirkka products, as I mentioned, all these new products have come to the market, and they are really wanted by the consumers. For example, there was this new canned bream that was brought to the market a month ago, and all the shelves are empty in stores. They cannot produce enough for the consumers to buy this product. So this is really promising from our point of view. Last autumn, we also launched this new Baltic Fish project, in which we have cooperation partners from Sweden and Åland. So we hope to see something like this happening also here in Sweden. Then a couple of words about stickleback. The population of stickleback has grown in some parts of archipelago sea, and especially in Åland, and it has become a real challenge as they are eating the eggs and youngsters of, for example, important predatory fish. And in the project SEABASED, we have one pilot about management fishing of stickleback. Currently it's an underutilized species, although there was a commercial stickleback fishery in the Gulf of Finland 100 years ago. And based on the current estimate, the sustainable catch in the Baltic Sea would be approximately 25 tons annually. However, we still are learning a bit how to catch them. And the aim of this pilot is biomanipulation, by fishing out the stickleback so that the predatory fish stocks would have more space and better opportunities
species for their reproduction. We are also examining potential uses for the fish, for example, biodiesel, as stickleback is a fatty fish. Also some novel foods or high value products like omega-3 could be developed from these fish. However, for now the most potential use would probably be using the stickleback as fish feed, for example, for perch, which have been tested in Åland. In the picture here, you can see the different areas in Åland where the fishing trials are done. And they are also done in different seasons to learn when would be the best timing for catching these fish. For example, in late autumn, in spring, or during the summertime. And also different habitats has been chosen to find out where the fishing would be most efficient. A special equipment has also been developed for this project. This kind of a spikknut for catching these small fish, and the mesh size is pretty small so that the fish wouldn't escape from the nets. And there is also existing cooperation with a pilot project that will test farming perch and utilizing the stickleback catches for feed for these farmed perch fish. So far the catches haven't been huge though. Last autumn the biggest catch with one fishing time was 10 kilos, so there is still some learning to do before we can reach bigger catches that actually could be utilized for something in commercial production, for example. But this is interesting anyways. Then I will present some examples of pilot activities in the SEABASED projects, which are binding phosphorus into sediment with marl. Actually, it's kind of an activated limestone product. And then the other pilot I'm gonna talk about is utilizing nutrient-rich waters for irrigation, and that's done both in Sweden and Åland. The overall scope of the SEABASED project is to enable nutrient removal from the Baltic Sea with effective and economically efficient measures, and that way to improve the water quality and ecological status of the Baltic Sea coastal waters. Of course, these pilots in these projects are pretty small and local, and the overall scope is mainly to be reached by gaining information for these pilots and learn how these methods could be potentially utilized also after the project lifetime. Here you can also see the main outputs of the project. So the practical guidelines will include everything that we have been learning during the project. It's a compilation of pilot results, risk assessment and preconditions for example, choosing the pilot sites. Not every measure is suitable for any place, but you need to be careful when choosing the locations for the pilots and these kind of measures. And then in Åland there will be also these concepts of water improvement funds to be developed, and some ecosystem restoration measures will be piloted to have some concrete tools for water protection in the future. There are 3 pilots and 1 on-site test planned to be implemented during the project. One of the pilots was already implemented in last September in Zurich and Linköping,
and the others will be implemented during this year. The whole pilot is actually based on research made here in Stockholm University, and the scientists of university first find in lab the needed amounts of marl for the pilots, and some risk analyses were also implemented or studied, for example, concentration of heavy metals in the substrate, and the effect of pH increase in the water was also studied. Prior to the implementation, pilot sites were selected in Sweden and Finland together with local authorities, and heat treatment of marl was done to improve the binding capacity, and that was tendered out, and Cementa in Gotland was the company which produced all the marl for the pilots then. Permitting and implementation of pilots is ongoing at the moment. Here you can see the pilot site at Turkviken, Linköping region. There was some monitoring done prior to the implementation of the pilot, and the bay is actually anoxic, partly at least during the year, and has an issue with high levels of nutrients. Bottom fauna was also measured in 2018, but obviously in the anoxic bottoms there was not much fauna found. And 13 tons of activated limestone was spread by helicopter in September 2019. And ever since, monitoring has been ongoing. First once a week, then one time per 2 weeks, and now once a month. However, the results are not yet analyzed, so I unfortunately can't tell you anything specific on the effects yet. But technically it was really well performed, and we learned how to do the spreading with helicopter. It was fast, and all went pretty well. For example, there was not much dusting of the substrate during the spreading. At Europladen here in Stockholm, the Stockholm University is implementing an on-site experiment with 2 smaller plots, where they will have one control site and one with a bit larger amount of sorbent that was used in Turkviken pilot. And the spreading of marl was done from both in last December. And as in all the other pilot sites, monitoring has been done prior of the implementation and afterwards as well. And there are also some video documentation, which unfortunately I couldn't include in this presentation, but maybe they will be seen later on at the project website, for example. Also, several analyses will be done from the sediment samples and the pore waters in the sediment to see exactly how the marl reacts in the sediment after the treatment. Monitoring is still ongoing, so we have not yet results to show, but we will learn about them a bit later on. Another pilot here in Stockholm is Tarstaviken, which is a bay with seasonal anoxia in the bottom, and the bay has 2 sub-basins. One will be used for treatment and the other one as control to be able to evaluate the exact effect of the treatment in the bottom. And for this pilot, the permitting is still ongoing, but the planned implementation will be during this spring. So we hope to have the permit ready in time. For the pilot site in Finland, permitting is also still ongoing, and
in Finland, the permit process actually takes several months for half a year, even to 1 year. So we really hope that we also will have the permit in time in Finland to be able to implement the pilot within the project lifetime, as the project should be ending approximately a year from now in February 2021. So let's cross our fingers and hope for the best with that one. The other pilot of the SEABASED project I will present here today is utilizing nutrient-rich waters for irrigation. This will be implemented at 3 sites, 2 of them in Åland and 1 here in Sweden, in Linköping region. And like in other pilots, the first step was selecting the pilot sites that would be suitable for irrigation. Of course, it's important that the fields were close enough to the water so that the pumping of the water would be possible with a sustainable amount of money. Then there was monitoring of the base done prior and of course after the pilot, and also monitoring the soil and groundwater on fields to be able to follow the salt content of the soil. And in these pilots, tendering and implementation is currently ongoing. Here you can also see the location of the pilots. Here in Sweden, the arrow shows the Djupsjön Bay, and in Åland there are two different bays next to each other, marked with this circle. Here you can see the photo of these pilot sites in Åland. Both bays are quite shallow, but still they are stratified during summer, and as you can see, the water is really green. There are large concentrations of nutrients in the water, and the load have been relatively high for decades. And for this pilot, the irrigation water was taken in the water phase near the bottom, where the nutrient concentration is the largest, but also there is a bit more salt than in the surface waters, so that's why also the salinity of the groundwater and soil was monitored during the implementation of the pilot. Some results already from Åland last summer. Monitoring of soil and groundwater shows no detectable effect of salt so far. And we of course hope that that will be the situation also next summer. However, in lay analysis there was a bit higher content of natrium from the pilot site than from the control. Feedback from farmers was really positive. They were willing to continue irrigation also in next summer. And as these pilots were also evaluated from the nutrient uptake point of view, we analyzed a bit the results from that perspective, and of course these kilograms of phosphorus or nitrogen removed with the irrigation water are relatively low, and when compared the needed reduction to achieve the Water Framework Directive goals, these are not, of course, enough. We need to do much more to reduce the nutrient load to the water courses, and the main measure would of course to be reduce the load from land. But if this would be utilized, for example,
instead of artificial fertilizers in the field, you could recycle the nutrients from the seawater to field and then make the crop utilize these recycled nutrients. Then it makes some sense to utilize these waters for irrigation. Then here in Sweden, there will be also an irrigation pilot at Djupsjön in Köping region. Djupsjön is also relatively shallow bay, although a bit deeper than the ones in Åland. It will also be a drinking water supply for the surrounding area and has an issue with high levels of nutrients. And these pre-studies and monitoring have been made last summer, and nutrient-rich waters will be pumped to the near placed fields during next summer. Here you can also see the partnership in the project. The foundation is a lead partner, and then we have the government of Åland implementing the irrigation pilot, and also they will develop the concept of water improvement fund. Åland Fish Farmers Association is in charge of the stickleback fishing pilot. And then ELY Center in southwest Finland will be implementing sediment removal pilots, and also they will compile a sustainability assessment based on the results of the pilots. Then Stockholms University is implementing the pilots with activated limestone, and the County Administrative Board of Östergötland is also implementing one pilot with marland. Also irrigation and different ecosystem restoration measures like pipe factories and artificial reefs, in addition to these presented pilots. And the budget of the project is 2.8 million euros with co-financing from Central Baltic Program. I'd like to thank you for the possibility to have this presentation here, and in case you have any questions, please be in contact with me. And the latest results from the pilots as well. Thank you. I think we can ask questions right now, actually. And one has one. No questions. I was just wondering, är hon med nu eller ska vi liksom? Hon hör? Okay. I think she can hear it. Okay, yeah. So I was just wondering, the control, I mean, did you irrigate another plot with just any water to see what effect that had? Or was it just water taken from this bay? The control plot was cultivated with normal practices, so no special arrangements were made for that one. Okay. Can you hear me? Yeah. Yeah. Do you think there would be, like, if they had just more irrigation with just normal water, do you think that would have positive effects as well? Well, of course, if the summer is dry, then the growth will be better if there is some irrigation with any water, but that was not followed in this pilot because of the budget mainly. Okay, thanks. Any more questions? We have a similar project in Västervik in Sweden, which Dennis, his surname, I don't remember, Dennis Wikström or something, is trying, and I think he has the same results. It's working quite fine actually.
no problems with salt and so on. So they will do it, continue doing it this season also. So we have a local project also. Yes, I think our partners visited Restaurering last year, so they are following the project there as well. So, good. Thank you, Miina. We have no more questions here, so I will end the presentation and we go on. Are you staying on Skype, Miina? Yes, we will be staying and Marjukka will be participating in the panel discussion. Yes. I will take this in Swedish. I will Yeah, Nu står det paneldiskussion, men jag tänker att vi kan ha en liten öppen diskussion med frågor kring de här ämnena vi har pratat om. Vi har pratat om aluminiumfällning, vi har pratat om märger, vi har pratat om att muddra upp näring med sedimentet, vi har pratat om att pumpa upp bottenvatten, vi har pratat om biomanipulation. Är det någon som har några kommentarer eller frågor på det vi har diskuterat? Eller är ni helt tomma? Men då var ju jag det. Så jag har tjuvkollat lite på Sonjas frågeställningar. En fråga är ju, nu har vi hörde Björnöfjärden och det har även testats aluminiumfällning ur Brunnsviken som vi hörde nämndes. Men det är inte, Brunnsviken är inte uppföljd än och sen har det testats i några sjöar. Frågan är frågan är väl till Emil kanske, alltså hur generaliserbara är de här resultaten på de här olika projekten? Är det väldigt platsspecifikt vad som funkar och hur länge det funkar och vilken metod man använder? Eller är det överförbart mellan marin miljö och lindningsmiljö? Eller brackvattenmiljö kanske vi ska säga, och lindningsmiljö? Jo, men det är generaliserbart. Det som händer i sedimenten då när det tillsatta aluminiumet ligger där, det är förutsägbart. Sen vilken effekt det får på vattenmassan kommer ju då bero på all övrig tillförsel, vattenomsättning. Men själva fosforinbindningen är översättbar till andra sediment. Då vet vi det. En annan diskussion just när det gäller aluminiumfällning i alla fall, men kanske gäller andra frågeställningar också, det är ju hur långsiktiga de här lösningarna är. Nu såg vi Björnöfjärden som har drabbats av några setbacks, men det beror ju inte på metoden utan det beror på omvärlden, så att säga. Vilket kan vara en frågeställning också, hur känsliga de är. Men de är ju oftast väldigt, väldigt dyra, så man vill ju kunna garantera en långsiktighet i det. Vet vi något om hur långsiktig en aluminiumbehandling är? Eller märger för den delen? Jag svarar igen på aluminiumet. Jo, men den är långsiktig eftersom den fosfor då som binds till aluminiumet, den är bunden där för gott. Så långt är den ju långsiktig. Ja. Nu kom det ut 2 händer här. Vad bra, slipper jag dra allt det här själv. Hej. Jag undrar om ni får reda upp om det var någon toxic effekter av alumhandling, om ni kollar på det. Eller var det så bra att ni hade mindre fosfor, att det blir bara positiva effekter av alum? Ja, vi har ju följt aluminiumkoncentrationen i vattnet väldigt noga. Vi har tittat lite på aluminiumhalter i olika organismer och så. Vi har inte gjort jättenoggranna toxicitetstester i viken, men vi gjorde ju förundersökningar på det. Och vi har ju inte sett några negativa effekter utav aluminiumbehandlingarna alls. Sen vet vi att aluminium som förekommer i löst form kan ju vara toxiskt. Men för att kunna vara toxiskt så måste det ju förekomma i fri form, och det gör det när det befinner sig i en sur miljö. Och de här systemen i Östersjön är ju neutrala eller svagtbasiska, så sannolikheten för det är väldigt liten. Så risken är låg,
Men man ska väl komma ihåg det här med att det är väldigt pH-känsligt, så det är inte att rekommendera att göra det väldigt grunda system där pH kan fluktuera väldigt mycket. Har jag glömt något, Emil? Ja, nu tänkte jag komma med en jättejobbig fråga. Det gäller kalkmärgen. Tycker vi att det är okej att ta en restprodukt från en ohållbar industri, vilket jag anser att cementindustrin på Gotland är, där de förstör grundvatten och arter och biotoper. Tycker vi att det är okej att ta en sån restprodukt och använda i sjöar för att fixa till dem? Tycker vi inte att de grundläggande hållbarhetsvillkoren borde uppfyllas? Det var en fråga, eller som jag tänkte i alla fall. Det kan nog ingen svara på, men jag tycker att ska man ta fram en restaureringsmetod så tycker jag att den borde bygga på hållbarhetsprinciper. Noterat. Ja. Nej, men ja. Jag dyker inte ner den frågan. Vi noterar den och det finns naturligtvis mycket som ligger i den. En annan fråga som kom upp här i Minas presentation, det var ju alltså det effektivaste sättet att få bort fosfor ur systemet. Och de hade ju räknat på att det är väldigt kostnadseffektivt att fånga stora tunga fiskar och lyfta bort all den näringen och göra mat av det. Interngödningsproblematiken är en annan sak. Där vill man att det ska sluta läcka, man vill låsa det. Men i redan övergödda miljöer som kanske har en stor externbelastning där man vill få bort mycket näring, så är ju biomanipulation kanske en bra metod, även fast vi inte har sett några stora resultat av det. Vallentuna sjön här i Stockholm har man jobbat ganska länge med att försöka fiska ur för att sänka fosforvärdena. Och vad jag har förstått så har det inte gått så bra. Men man har fångat jättemycket fisk och flyttat jättemånga kilo fosfor från sjön. Är det någon som har några tankar kring det? Egentligen har jag mest tankar kring det i insjömiljö då. Under rätt förhållanden och rätt genomfört så kan det absolut vara en effektiv åtgärd. Mistra hade en rätt stor evidensbaserad undersökning på detta där de visade på vilka faktorer som styr och som gör att det faktiskt är värt att göra det. Man kan inte räkna med att man får en långsiktig effekt bara genom att göra ett reduktionssystem en gång, utan du får nog räkna med att hålla på ett bra tag och du måste vara väldigt noga med hur mycket du plockar upp och så reducerar du sådana snabbt. Så det finns en hel del exempel på när det funkar. Och det funkar också, eller så här, det har också en signifikant effekt på internbelastning hos sådan, så det är till och med som åtgärd i vägledningen som vi håller på med. Var det hyfsat svar på frågan? Ja, det tror jag. Ja. If I can comment from our part, as I understood, it's very difficult to hear the question, but I try to understand, and it was on cost effectiveness and sort of effects and impacts of management fishing. And the situation is of course very different when you do this in the sea area in comparison with the lakes. And you have, I mean, also in Finland we have been doing this traditionally in lakes, and there you can see, and even sort of there are scientific articles and evidence on the water quality improvements. Whereas when you do this in the sea area, we all understand that sea water circulates, and it's impossible to say that or prove that there would be some instant local water quality improvement. And we have been very pragmatic and not even claiming that. But we are saying is that we can take up X kilos of phosphorus and nitrogen with these catches, and which is, you know, mostly not adapting for a eutrophied ecosystem. And also, if you look at the cost effectiveness of these measures in comparison with land-based measures, so in management fishing with the cyprinids here in Finland, we have been able to reach 66 euros per kilo of phosphorus cost effectiveness. And that's only taking into account the compensation to fishermen. It's not taking into account the commercial value that this creates to different players in the value chain.
So the most cost-effective things we can do on land here in Finland, which for us it's currently gypsum application, it's around 70 euros per kilo. So the cost effectiveness of this method of removing nutrients from the ecosystem is very high. But then again, making any claims with water quality improvements, it's a bit of stretch, I would say. Yes, thank you. Varsågod Ingrid. Ja, eller om... Jo, jag tänker också att det här... Ingrid här från Uppsala länsstyrelse. Det kan ju också utnyttjas som en kompensationsåtgärd om en verksamhetsutövare släpper ut fosfor eller näringsämnen. Det här med reduktionsfiske eller utfiskning. Bara en kommentar bara. På tal om kompensationsåtgärder som vi hade igår. Det kan det. Man kan tvinga dem att äta upp fisken också. Vad tror ni? Är det någon som har en kommentar? Vad tror ni Braxenburgare skulle sälja på ICA? Gissar det. Jag har micken här så jag tänker svara på den frågan också. Kör. Ja, det kommer sälja. De är jättegoda. Mitt största problem var när jag direktimporterade mat. Flyget var sent på Helsingfors flygplats och den skulle börja lukta i kabinen. Och sen steg jag upp för många så jag fick käka upp 3 sådana här puckar själv. Men det var gott när jag gjorde det i alla fall. Men varför återkoppla till reduktionsfiske som en kompensationsåtgärd? Alltså reduktionsfiske är precis som alla andra åtgärder in situ mot övergödning. Om du inte har strypt tillförseln ner till den kritiska nivån så kommer du inte vinna någonting på det annat temporärt. Så det är inte mycket svårare än så. If I can also comment on this Braxenburgare issue from the Finnish side, yes, we also already have the Braxenburgare here in Finland, and you may know that we have a project we are starting to do similar kinds of things in Norrbotten, so it's already starting also in Swedish waters, and they already actually have a product which is now available. So it's moving fast. Although in Sweden I would say that the suspicions towards this fish are still even bigger than in Finland. But the funny thing about this, when you are doing something as an ecosystem restoration method, very often it's people from our side, like environmental people like myself, and then it tends to go so that these projects never become commercial, never. I mean, all management fishing in Finnish lakes, which has been done by municipalities and communities, has always ended up with composting the fish. And it's very, very important, if you want to have the Braxenburgare, it's very important to have the commercial players in from early on. Because if you only do it from the ecosystem and sort of environmental perspectives, we are not the experts to make anything commercial. And I think that's a very important lesson learned to us as well. Yeah. Jag har helt rätt i det hon säger. Det som behövs ju en kedja bakom. Och Stockholms länsstyrelse driver nu ett projekt som heter Resursfisk just när man tittar på braxen. Bifångad i Mälaren framförallt, men även från både Gotland och i Bottenviken. Så det pågår en hel del arbete med det. Och man har också låtit elever i skolor i Södertälje provsmaka braxenburgare från Mälaren med ganska gott resultat. Så det pågår. Bra att du sa det. Jag var precis på väg att säga det själv. Vi har som sagt ett projekt att titta på underutnyttjade fiskarter. Och braxen är en av dem. Och vi som har hjälpt till med provfisken ibland vet att det finns otroliga mängder, åtminstone nära Stockholms. Vi brukar köra ett nätprovfiske här borta i Vaxholm och det är gigantiska mängder braxen och stora är de också. Så om man skulle se det som en matresurs så finns det mycket att hämta. Har vi några fler kommentarer, tankar, frågor, önskemål på det här ämnet innan vi tar lite fika? Det har vi. Ja, jag tänkte nu vi börjar prata om kostnader och vad vi kan göra med de här sakerna som vi tar ifrån havet.
så vill jag ju slå ett slag för att inte glömma att sedimentet kan faktiskt bli ett värde som vi nu undersöker i Liveshore. Och som jag har ju träffat experter i Europa och många som säger att det glömmer vi ju. Vi ser ju sediment som ett avfall. Men det är ju där till exempel fosfor, det är en ändlig resurs, så då måste vi kunna utnyttja. Och sediment används också till exempel för att restaurera habitat, och då kan man ju också fundera hur kan vi utnyttja sedimentet kanske på ett annat ställe som blir ett värde istället för ett problem. Och jag tror här har vi en väldigt intressant ämne. Utöver att vi här på vår Kalmar kommun gör vi också projekt med fiskar, bland annat smörbönt där vi undersöker, men också sediment. Att det kan bli ett intressant ämne för restaurering av havsvikar. Och också om man tänker cirkulär ekonomi, att vi tar upp fosfor och metaller och använder dem istället för att använda ändliga resurser. Klokt talat, ett mothugg eller ett medhugg där borta. Ja, vi kör medhugg här. Vi har finansierat projekt som Länsstyrelsen Jönköping i Huvudmanför, där det har varit en lågflödesmuddring i Aneby kommun. Det måste vara Ralången, heter det. Och projektet vi finansierar är just omhändertagandet av sedimenten och avvattning och möjlighet att penetrera sedimenten så att man faktiskt kan använda det sen och testodla på det för att se vad skulle det kosta på sikt att mer systematiskt använda som en resurs då. Så sånt är på gång också redan. If I can comment on this sediment removal, because we have a bit of experience, we are also, it was not in our presentation, but we're also trying to do here it in the Finnish coast for the first time. And it's actually quite challenging because in sea sediment, because you have also sulfate, it's actually, if you put it in the field, it may start binding phosphorus instead of sort of releasing the phosphorus. So it's sort of, you could use it actually for the opposite purposes. And there are methods to, I mean, you can basically work it out so that it's in a different form and the phosphorus would be available and it wouldn't bind the phosphorus from soil. But that's the difference between sea sediment and lake sediment. But lake sediment, in lake sediment you can freely utilize the nutrients, whereas in sea sediments it's unfortunately a bit more difficult. So we've had quite difficult times finding any end use for the sediment that we are taking up from the Finnish coast, and we even have these nightmares that we have to cover one of these beautiful rocky little islands with this brown stuff. It doesn't sound that nice. We have one more, yeah. Ett litet mothugg möjligen till Robert. Vi har nämligen gjort en livscykelsanalys på den där lågflödesmuddringen, och alla åtgärder har ju en miljökostnad på så vis att de förbrukar mer eller mindre koldioxid. Och det måste man ha i åtanke. Och det var någon som opponerade sig mot att använda märget, men det är ju faktiskt en resurs som, om den funkar, så finns det ju enorma kvantiteter att sprida som bara ligger där, jämfört med till exempel framställa aluminiumkemikalier som är en ganska energikrävande process. Så att pratar man om hållbarhet så måste man också tänka efter på klimataspekten. Exakt. Livscykel. Ja, Miina. I agree. I think it's a very important point that it's a side stream material and there is a lot of stuff available, and I think it's quite smart circular economy if you really can help the Baltic Sea by using these recycled materials and side streams from industry. But of course it's a question of your point of view. Jag har en fråga då till Magnus, så det är bra. Kalkstenen, den värmebehandlas till bränd kalk då? Är det man sprider med?
Alltså det jag känner till så är det inte från cementtillverkning utan det är från kalkbrytning med nordkalk som det finns stora sådana högar. Och det är mer liksom överskottsmaterial vid krossningen av kalkstenen. Ja, alltså sen, jag förstår Robert, och den kalkylen måste jag naturligtvis göra när det gäller märgen, att det materialet i sig måste kanske processas innan det sprids, och hur mycket resurser som förbrukas där vet jag inte. Yeah, exactly. That's the issue, that the material itself is a side stream from lime industry, as someone said. But then to increase the effectiveness in binding phosphorus, it needs to be heated. And the heating process, of course, is energy intensive. And that was maybe what the person who questioned about this issue had in her mind in the first place. The energy intensive processing of marl. Thank you. Ja, det är mycket att tänka på. Det är inte bara att ta hand om fosforn utan tänka cirkulär ekonomi. Men nu drar vi streck här för den här delen av seminariet och så tar vi fika och så återsamlas vi klockan 20 över säger vi.